सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो सांझा टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल अर्शदीप ते तुहाडा सारिआं दा इस खास पेशकश दे विच स्वागत है ते गलबात करांगे इन्फ्लेशन महंगाई के बारे। कैनेडा विच महंगाई का वधना लगातार जारी है ते बीते कुछ दिनों दे विच गैस के रेटां विच भारी वाधा होया ते जरूरी चीज़ां भी लोकां दी पहुंच तो बाहर हो गईयां ने। महंगाई दी मार ते बुरा ही हाल, बड़ा बुरा हाल होया पिया। कैनेडा विच महंगाई दर ने पिछले 3 दहाकिਆਂ ਦੇ रिकॉर्ड ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। 30 साल का रिकॉर्ड टुटिया। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा के नवे अंकड़िਆਂ के अनुसार मुल्क की महंगाई दर 5.7% दर्ज की गई है। अगस्त 1991 तो बाद पहली बार महंगाई दर इस पद्धर ते पहुंची है। जनवरी में महंगाई 5.1% दर्ज हुई सी ते अर्थशास्त्रियों ने फरवरी में महंगाई दर के 5.5% होने का अनुमान लगाया सी। गैस दी कीमतां विच होए वाधे ने महंगाई दर विच वड्डा योगदान पाया। फरवरी 2021 के मुकाबले गैस दी कीमतां विच 32.3% वाधा दर्ज किया गया ते पिछले एक महीने विच गैस दी कीमतां विच 6.9% का इजाफा होया। यूक्रेन दे विच चल रहे संकट तो बाद विश्व भर विच ही तेल की सप्लाई की अनिश्चितता ने गैस दी कीमतां दे विच इजाफा किया। सब कुछ महंगा हो गया। गैस, किराने, रिहाइश। विरोधी धिर तो पीड़े पोलीवर ने उन्होंने जस्टिन ट्रूडो ते निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने बेअंत पैसे की छपाई, वड्डे काटे ते कार्बन टैक्स, ये सब महंगाई की अग नूं होर वधा रहे ने। Wow, numbers are in 5.7% inflation, another 30-year record in the increase in the cost of living. Today's Statistics Canada numbers show that more and more families will find it hard to put food on their table, roof overhead, and gas in their cars. Of course, this is the result of Justin Trudeau's inflationary deficits and taxes. On deficits, he printed $400 billion to finance his overspending. That money flooded into the financial and mortgage market, was lent out and bid up goods. More dollars chasing fewer goods always drives up the cost of living. And then on the tax side, of course, he's brought in a carbon tax, which now the governor of the Bank of Canada admits is driving inflation. Patrick Brown supports Justin Trudeau's carbon tax. He supported not only the tax, but the increase in the tax going through on April 1st. He put that right in his platform when he was temporarily the leader of the Progressive Conservative Party of Ontario before he left in disgrace. The Trudeau-Brown tax increase is driving up the cost of living on normal, hardworking people, devaluing the wages of the working class. It's great for the billionaire class, the gatekeepers. They're watching their assets inflate in value and they're becoming richer and richer, but the working class wage earner is falling farther and farther behind. So what do we do about it? One, we phase out the deficit. I'm going to cancel Trudeau's $100 billion slush fund, which he is adding in post-COVID spending. The spending has nothing to do with COVID and is not part of the core function of government. It is just new government for the sake of government. I will cancel it. Two, we'll defund the CBC to save $1 billion, and we'll get rid of the infrastructure bank, a multi-billion-dollar boondoggle which has not yet completed a single infrastructure project. And three, we'll cap government spending so that the economy and government and the taxpayer can catch up with the cost of government. We're also going to get rid of the taxes that are driving these costs. I will scrap the carbon tax that Trudeau and Brown support. And finally, I'll unleash the production in our economy. So instead of printing more money, we create more of the goods and services that money buys. Let's generate more clean Canadian energy, grow more affordable and nutritious Canadian food, and incentivize our municipalities to speed up building permits to build more affordable houses. In other words, make more, spend less with paychecks, not debt. We're going to put you back in control of your money and your life and make Canada the freest nation on earth. So let's get down to business and get it done. That's just common sense. गैस दी कीमतां विच वाधे दा असर ग्रोसरी स्टोर्स ते भी पिया ते ग्रोसरी दी कीमतां विच 7.4% दा वाधा दर्ज होया, जो कि मई 2009 तो बाद सब तो वड्डा वाधा है। रिहाइश दी कीमतां, जिस विच घरां ते किराए दे यूनिट्स दी कीमतां शामिल है, उहदे विच भी महंगाई ने दर नूं उत्ते वल धक्क दित्ता है।
ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 6.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.9% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੋਨਸ ਡਾਟਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਤੇ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਰਕੇ ਸਸਕੈਚੇਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 32.8% ਤੇ ਨਿਊਫਿਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18.2% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Thanks so much. Today we want to talk about what a lot of people are feeling in their household budgets, the cost of living and how it's going up. We know that people are feeling the squeeze. We're all seeing the cost of living go up, whether it's grocery prices or the cost of gas. It's making life harder and harder. But we also know when the price of things go up, it certainly hurts working class people. It certainly hurts families. But there are rich corporations that benefit when the cost of living goes up, when inflation goes up. And so we're putting forward this proposition. Why is it that when the cost of living goes up, that those companies that are making excess profits aren't paying their fair share? Why is it that when in the midst of a war, in the midst of a pandemic, and that's causing the cost of living to go up, that the war and the pandemic are causing the cost of fuel or are impacting the cost of food, why is it that these large corporate oil and gas companies or corporate grocery stores get to increase their prices? Why isn't it that they don't actually increase their prices and they actually earn a bit less? They make a bit less profit instead of making record profits. So we're putting forward this demand that our government shouldn't allow this to happen and sit back and say we can't do anything about it. We don't accept that. We've got significant tools. We've got the tax code. We've got federal laws on competition. There are significant powers we have to stop this, to say no. Large corporations shouldn't be profiting off of a war and a pandemic, and working class families shouldn't have to suffer or struggle because of it. In the face of all that, we're not seeing action from governments to solve these problems. And there are solutions. We can make life more affordable. Teresa talked about childcare. We need childcare that's affordable, and we need it here in Ontario. We know that we can help make life more affordable by bringing in programs like pharmacare so that the cost of medication isn't so high. And we can include things like dental care. Dental care is something we've long called for. It would really make a difference in people's lives. So there's things that we can do. And we don't accept the idea that governments cannot act in the face of inflation or cannot act in the face of cost of living going up. We must act. And people need us to act. And that's what New Democrats are committed to do. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੈਂਕ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਨਿਊਫਿਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $2 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ GTA ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਈ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $1.85 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $1.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ $2.17 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਗੈਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਗੈਸ ਵਿੱਚ 73 ਸੈਂਟ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ।
याद रहे कि इस हफ्ते पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर मार्क फरमर्थ ते पिछले हफ्ते प्रीमियर होर्गन कह चुके हैं कि फिलहाल BC ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰਸ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ BC ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। Well, certainly the 1 cent a litre increase that's scheduled for April 1st is part of a federal mandate, and I'm not passing the buck when I say that. The federal government has a climate action plan, as does the province of British Columbia, and pricing carbon is a key component of that. We have committed as a government in 2 election campaigns to get to $50 a tonne for taxing pollution, and we intend to do that come April 1st. Subsequent increases will be, and that of course was a result of a federal mandate. The federal government mandated all provinces to meet that objective, and we in BC, early adherents to carbon pricing going back to 2008, 2009, we're in a better position to meet the $50 a tonne than some other jurisdictions. But I do understand that people, when they look at almost $2 a litre for gasoline, they immediately say, how can we reduce this? And taxation is a part of the increase, 1 cent, but an 18 cent a litre increase overnight has everything to do with international instability and, of course, the events unfolding in Ukraine today. Having energy experts make those comments through the media, I think is helpful for British Columbians to understand that it may be easy for politicians to declare that taxes are the problem. Those taxes go to building our roads, to providing the transit, to making sure that our infrastructure is as modern as it can be. And having come through the atmospheric river this past fall, I think people understand better than in the past how fragile our infrastructure is and how important it is to make those investments. And carbon pricing and the gas taxes are part of that. And we'll certainly continue to monitor the situation. Minister Ralston's been clear on that. We put in place legislation to ensure that gouging wasn't happening. I think British Columbians would be very unhappy if they saw through the BC Utilities Commission and the legislation that we put in place that companies were taking advantage of international uncertainty to pad their profit margins. So we have protections in place for that undertaking, or that eventuality rather, and we'll monitor it closely, and if there's something more that we can do, we'll certainly take action. ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰਿਬੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਪਸ ਤੇ 13 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਗਰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ $90 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ $80 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ $150 ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ $50 ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ $250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵੀ ਜੇਸਨ ਕਿੰਨੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। We are very concerned. We know that these gas prices are hitting everybody all around the world, not just here. And the urgent thing is for the government of Canada to stop making this situation even worse, because they plan on April 1st at increasing taxes on gasoline through an increase in the carbon tax. This is ridiculous. And if, you know, there's a very simple thing that could happen overnight to reduce gas prices, electricity prices, and natural gas prices for home heating. And that's to scrap the carbon tax. That's what we tried to do here in Alberta. We sued Justin Trudeau over his carbon tax, unfortunately lost in the Supreme Court 5-3. But that is the single, you know, if Alberta were to provide, you know, cut the provincial gas tax, Trudeau's just going to take that up with his carbon tax increase on April the 1st. It'll be April Fool's Day for Albertans if Justin Trudeau insists on forcing up gas prices when they're at near historic highs. So we'll be bringing a motion to the Alberta legislature calling on the Trudeau government to abandon, at the very least, its planned gas tax hike on April the 1st, and once again to roll back the entire carbon tax, which is making a bad situation worse on the cost of living.
Again, if we were to, say, cut the provincial excise tax on gasoline, Justin Trudeau will scoop up that revenue with his tax hike on April the 1st. If Justin Trudeau were to agree not to raise the gas tax, federal gas tax, on April the 1st, then we would look for sure at further relief here in Alberta. But a provincial cut, when he intends to increase it, leaves consumers no further ahead. We need the federal government to stop raising gas prices. I am announcing a bold decision that will give real relief to Albertans struggling to keep up with increasing costs. Alberta will end the collection of the provincial fuel tax. This means the price at the pump will drop by 13 cents a litre, putting money back into the pockets of Albertans. This will apply to gasoline and diesel, including marked fuel. This massive tax relief is a response to skyrocketing costs at the pump. I really don't understand how Justin Trudeau and Rachel Notley can possibly think that now is the right time to add even more costs to day-to-day living with their punishing carbon tax. With their big April Fool's Day joke, yet another hike in their job-killing carbon tax on April the 1st. That's when the federal government will add 3 cents per litre to the cost of gas at the worst possible time. And let's be clear, these costs will drive up the price of groceries up further as it costs more and more to get delivery trucks from warehouses to stores. On top of ending the fuel tax, we'll also provide relief to families and small businesses struggling with the higher cost of electricity. Alberta families who have consumed less than 250 megawatt hours of electricity, and that's the vast majority, that's almost all households, they'll receive a $150 rebate on their electricity bills for this past winter. ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਅਤੇ OPEC ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਵੱਧ ਮੰਗ ਤੇ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵੈਸਟ ਟੈਕਸਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੀਮਤ $92 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ $100 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ $99 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਰਜ ਹੋਈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ, ਕੋਲਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ, ਗੈਸ, એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦਾ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨਗੇ। Today, I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in the Congress and, I believe, in the country. Americans have rallied to support the Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. We made this decision in close consultation with our allies and our partners around the world, particularly in Europe, because a united response to Putin's aggression has been my overriding focus, to keep all NATO and all of the EU and our allies totally united. This is a step that we're taking to inflict further pain on Putin, but there will be cost as well here in the United States. I said I would level with the American people from the beginning. And when I first spoke to this, I said defending freedom is going to cost. It's going to cost us as well in the United States. Republicans and Democrats understand that. Republicans and Democrats alike have been clear that we must do this. ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਰੂਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਜੀਵਾਂਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਧਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਊਲੇਟਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 20, 30 ਜਾਂ $40 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ, ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਾਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੰਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। BC ਵਿੱਚ 45 ਸੈਂਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 45 ਸੈਂਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $20 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਨਗੀਆਂ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ? ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ, ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।